Mniga Jesus Swan in Gamio Chita Akau Chataji Chaundi Dega Gagumio Chaumo Chautawari Samadhi Sacha Nimite Kahina Samadhi Sudes Kalungaro Tiana Nisa de Pogorima Emna Yindi Vandivada Tabimelo a chigan jaja Tiduado Shabalime Priyazi Sabi Tinjad Tare Pogo Yaroma Tiri Jaja Pioname Pina Mandao Halushilo Poyula Sabi Tingera Trenello Donale, David of Gomdivo. Now they are told the Kajama, the Marisra Bas Ravali. Sapi Chizu Voma Chizu myself of Shai over that or Lila Lutia. The Marisura said the time she went Lula could beat her a maho. You go to Pitama, you drive you some Saint Hazard a time. Go there, teach up people are Shukati, Madame Yama. Melota Shumata Olida. Pitay my shoes that are very. To pour a time. Trip you at the now. Trip you know, Oleva would be as some who Chidaka who lady paid. The Rishi love is a Lucia. The decommitted Iowa, Secretary, say Chadava. Pave Popo, Polvia Iowa, the decommitted Lucia, say Pema Piero. Piano, Tredora, Shiro. Catira Capito Sayadawgyi Piano Matra Canle Stiri Sayadawgyi Tatamari the Bavala Canava. To look at Mimia say, who are you, dear, are you body? Cupio Tom Yolo Pia on board. The Niadama Susi Pira. Something did not cover, something else. Suzu Sisi Lopia. That the Maria Longaki Sava. The Ioni Susi Pedi. I go a Kandiga Samadhi Sura. Kurega Yona Diari. Through Porupo Zelim Havali. Dedema. Swimmers were Shumabira. Mabidi Iowa. I remember 6 went down. Burma City, Planjavi, Madoya, Susi Pita 2 years of our canane, 2 years looks on Jackie Salady. It appears of Miss Lucia Sika Jagalem and Domshetto, Dodalem and Domshetto. Jagari, she was a low shadow lampsy, Dodari, she was a low shadow lampsy. A chat and you did it when we were a low shadow lampsy. My colleague yogis of the message you never do. The rolling in Dova last award. Yadota look shocking video. You did the chin a little polar away. Era had the Maria. I got a chin covered. 2 years, Nizon Changaro. Go your sipa, Asian Navali. Asian Nazara, the Lopo Mago, Niteta. Pitibo. Longay Joe. Longay Tambo, let the Niteta.
အဲ့ဒါလေးတွေကသမာဓိဖြစ်ခြင်းရဲ့အနည်းဆုံးကိုယ်စိတ်အေးချမ်းခြင်းရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းပဲကိုယ်စိတ်အေးချမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စူးစိုက်ကြည်ကြည်မှုသမာဓိရလည်းပဲနောက်ပိုင်းကကိုယ်ကမလိုလားပြန်လို့ဖြစ်လာတော့တာပါပဲဒီမှာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလေးတွေအဲ့ဒါကိုသမာဓိကိုခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကိုယ်တွေကတကယ်အရှိယုံနာတရားတွေပုံမှာပေါ့လေစိတ်ကြတော့ပေါ်ခိုက်မှစိတ်ကြတာလို့သူ့ကိုခဏိကသမာဓိလို့ဒီလိုသုံးထားပါတယ်ဒီမှာဘုရားမြတ်စွာကိုယ်ရင်ကတော့စိတ်တည်ခဏိကစိတ်တည်ကက္ကတာလို့ဒီလိုသုံးထားပါတယ် Yesterday, Sayadawgyi spoke about the fifth among the causes to make the 5 ruling factors sharp. And that is Samadhi Sacha Nimeta Gahena. So this speaks about Samadhi. And Samadhi is a word that is very familiar to most of us. But very few people understand in a precise way what samadhi means. And even people who have studied the text can't speak easily about it in a way that people can understand. And in fact, Sayadawgyi himself studied the text. And he knew the meaning of the text. But it was only after he practiced meditation that he understood what samadhi was all about. And this was due to the fact that he practiced under the overall guidance of Mahasi Sayadaw, and who taught in accordance with the Buddha, with what the Buddha said, and explained in a practical way what the meaning of the text is when we practice. Samadhi means not to let the mind go free. And it says, as the saying goes, note at every arising, always guard the mind. So one should always guard the mind with sati. In the body, whenever an observable object arises, then one works to observe it. One applies ardent effort and accurate aiming. And when sati arises, then the mind falls collectedly on that object. Whatever object arises, when sati sticks to the object, then the mind becomes collected on that object. So when sati is there, the mind becomes collected. That means that it doesn't go anywhere else. It stays right there. And this is the characteristic of samadhi, that the mind is not scattered, but it doesn't scatter. So it also functions to keep the mind collected on the object. And this is called in Pali Sempendana Rasa. Its function is to collect the mind. Kanika Samadhi is what occurs on it occurs on whatever mind and matter, rupa and nama, arise in the body. When one observes, then the mind sinks into that object. So the mind, this is the collectedness of mind on the momentary object. So because it is occurring on the object that occurs moment after moment, the nama and rupa that is really in our body, it is called kanika. And when the mind is collected in this way, both it doesn't scatter and it's collected on the object, then the mind doesn't move at all.
due to the agitation of anger, dosa. It doesn't move at all due to the agitation of raga, lust, or to any other mental defilement. There's no shaking. So when our noting is going well, then the mind becomes quite calm. So this is due to the fact of it being undisturbed by raga, dosa, and so on. And this is how samadhi manifests in our mind. This is called akara. So it makes the mind peaceful. And then one becomes, there's joyous interest in the object, piti arises, and one feels happiness, sukha. So because of one's interest in the object. And this sukha is the nearest cause for the peaceful mind, for the mind to become peaceful. So each thing arises due to its own cause. And this samadhi, because it arises on what is really there, the nama and rupa really there in our body, it is called kanika. And the Buddha called it kanika chete kagata. Tagaraga yogi ga shumalo makaw na le shiပါတယ်။သမီးစားတယ်လို့ပေါ့။သမီးစားတဲ့ခါကမမိန်တာလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြီးပဲစားနေရတော့မမိန်တာ။ပြီးတော့ဟိုတုန်းကမြင်ရှိတ်နဲ့စားခဲ့တဲ့အစားအစာလေးတွေပြန်ပြီးတော့သတိရရပါတယ်။ဘယ်တော့ကဘယ်လိုအခါများမှအစားအစာလေးတွေစားခဲ့မြင်ရှိတ်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီအစာလေးတွေတိုင်ပြန်ပြီးတော့စားရပါတယ်။ပြန်ရှိလို့ဒီကရုံးလိုက်လာတာ။ရုပ်ရည်လည်းတစ်ခါတခါမှတ်မကောင်းတော့စားရတာကရုံးမလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။မှတ်တော့လည်းမှတ်နေတာပဲ။ဒါလည်းချော်တာပဲ။အဲ့ဒီကကျတော့စိတ်ကြီးပြတ်ပြီးတော့နေတော့ငကိုကဘယ်ခါကဘယ်နေရာဌာနမှာပေပုံပဏိမှတ်လို့စိတ်ကြီးတည်ငြိမ်ခဲ့ဘူးတယ်ထူးခြားခြားဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဗောလေမှတ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒါနိမိတ်ကာဟလို့ခေါ်ပါတယ်သမာဓိသစ္စာနိမိတ်ကာဟဆိုတာစိတ်တည်ကြည်မှုရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းလေးတွေဗောလေပြန်ပြီးတော့အသုံးချရတယ်ပြန်ပြီးတော့ကောက်ကင်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကောက်ကင်ပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်တရားတွေတော်တော်လေးကောင်းလာပါတယ်ဥပဒနာဉာဏ်တွေလည်းပဲဆက်ပြည့်စုံသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တော့စိတ်ကြည်ကြောင်းနမိတ်ဟောင်းကောင်းမှတ်ရမယ်ဆိုတော့ငကိုကကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်လေးတည်ငြိမ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဟောင်းပြန်အသုံးချပါလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်From time to time, the yogi's noting doesn't go well. Just like sometimes when we eat, it's not very tasty. Seems like the same thing again and again. And at those times, though, when we remember some really good food that we had, when was the food really tasty to us? And when we remember that, sometimes we can recover our zeal for eating. And it's like that with noting. Sometimes our noting doesn't go well. We're noting, of course, but then sometimes we slip and miss the note, and then the mind scatters. So at that time, we have to remember how we established good samadhi in the past. And this is called
This is called nimetagaha. So this means that we should use again the method that we used in the past to gain good samadhi. So we have to remember well the way that we gained samadhi so that we can use this again when our practice isn't going well. ဒီတော့မနေ့ကအဲ့ဒီတမာရီရဲ့အမျိုးအစားတွေအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်ဒီခဏိကသမာဓိနှစ်ဝိသရသမာဓိနဲ့လေးအပ္ပနာသမာဓိဆိုတာပေါ့လေခဏိကသမာဓိကတော့ကိုယ်တည်းကရုပ်တရားနံတရားအစစ်တွေသူတို့ပေါ်တော့ပေါ်စေလေးမှာပေါ့လေပူပြင်းအားဆိုင်ပြီးတော့တတိတွေကောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ထူထောင်ရတာကိုယ်တည်းကရှုစရာအယုံနဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်နေတာပဲဘာပဲပေါ်ပေါ့လေပေါ်လို့ပေါ်စေလေးမှာကိုလိုအားဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးမဲစွာရှုလို့ရှုရအောင်မှစိတ်ကလေးစိတ်ကြသွားလို့ရှိရင်ခဏတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယုံနာစုမှာစိတ်ဆူဆိုင်မှုတမာရီတဲ့ဒီထဲမှာဝေါ်ကြသွားတာတချို့ကတော့တမာရီဆိုလို့ရှိရင်အာယုံတစ်မျိုးတည်းမှာစိုက်နေတင်းနေမှတမာရီလို့ထင်နေတာအဲ့ဒီတမာရီမျိုးကတကယ်မရှိတဲ့ပညာအာယုံပေါ်မှာအာယုံတစ်ခုတည်းမှာစိုက်ပြီးတော့စိတ်ဆူဆီးမှုယူရတာပါကိုယ်ကတော့တကယ်ရှိအခုရှိတဲ့ယုံ nant တရားအစစ်တွေပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်တုံးဖြစ်စေလေးမှာအခုလိုပေါ်လာတာနဲ့အဲ့ဒီစီစိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်ပူပြင်းအားစိတ်ရတယ်အတ္တပါဆိုတာပါလေအားစိတ်ပြီးဆွေးမြဲအမြဲတမ်းအားစိတ်ပြီးတော့ဆွေးအမြဲတမ်းပဲသတိရှိလာတာအဲ့ဒီမှာသတိကပ်လာတာအားစိတ်တော့သတိကပ်ပြီးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးကဘယ်မှမပြေတော့ဘူးစိတ်ကြတာပဲအဲ့လိုတမာရီအဲ့ဒီတမာရီတခုချင်းအနေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှအာမရှိဘူးပဲလို့အာမရှိတဲ့အရာလေးတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရဲကအာဝယ်ခေါင်းလောက်အောင်စွန့်အင်းနေတဲ့ဖြစ်လာတော့ကျုပ်ဖြစ်လေးတွေကြည့်ပေါ့တခုချင်းအနေနဲ့ဆိုဘာမှအာမနဲ့အာမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအပြင်လေးတွေတစ်ခုကနေခုစသည်နိနိကကပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပဲတော်တော်လေးအားကောင်းနေတာပါသို့တော့ညီဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒီလွန်းထားတဲ့ဟာတွေကိုနှလုံးနဲ့သုံးလုံးနဲ့လေးလုံးကျိုးဆိုတိတ်ကိုခိုင်တာပဲဟာအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ထားရပါတယ်အားရှိလာတယ်သူကလည်းပဲအဲ့ဒီဥပမာအရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့စိုက်ပြီးတော့အတိတ်တွေပေါ်တဲ့အာယုန်တွေသူတို့ဖြစ်တုံးဖြစ်စေလေးမှာအားစိုက်ပြီးတော့ဆွေးမဲစွာရှုအောင်မှစိတ်ကလေးစိုက်ကြတာခဏိကသမာဓိလည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုလေနားမလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမာဓိဆိုလို့ရှိရင်အာယုတစ်ခုထဲမှာဆက်ရမှာပဲဆိုတဲ့ကြာဘူးနာကအစွဲနဲ့ပေါ့လေဒီခဏိကသမာဓိကိုသူတို့လက်မခံကြဘူးစာပေလည်းဟုတ်တိပတိမရှိအထင်နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါလုံးကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မန္တရေပဲတရားမှအန္တရာယ်ဖြစ်တာပဲသူကတော့တက်ရောင်ကသမားတွေများပါတယ်တက်ရောင်ကသမားတွေလုကြပါတယ် Yesterday, Sayadawgyi spoke about the kinds of samadhi. And the first, Kanika Samadhi. Second, Upachara Samadhi. Third, Apana Samadhi. Kanika Samadhi occurs when one makes effort and aims in order to observe the true dhammas of nama and rupa, which arise in one's body when they arise. One makes effort and aims, and then there's sati. Therefore, we can observe the object.
And there's various types of objects. And whatever arises, because we observe it steadfastly, sati sticks to the object and the mind becomes collected on that object. So that is samadhi. Some people think that samadhi only exists when we focus on one object again and again and again, the same object. This kind of samadhi takes as its object a concept. Here, we are observing the mind and matter that really exist in our body as soon as they arise, applying ardent energy called atapa in Pali. And to the extent that energy is applied, this ardent effort, sati arises. And when sati sticks to the object, the mind doesn't run anywhere. So the mind becomes collected on the object. One instance of this collected mind is not much, but when you gather them together one after another consecutively, they become very strong. And an analogy for this is that of a rope, a piece of rope that is made up of many strands of fiber that are wound together. And just if you take one individual strand, it's not very strong. But if you take another strand and wind it around that so that you have two together or three together wound up, when you make something that has many strands wound together, then the rope can become very strong. And this is the nature of how samadhi becomes strong. We put our attention on the body, and whatever arises, we observe it when it arises, the Dhamma that is really there. And some people, because they've read a bit here and there, they have this idea that samadhi can only occur when one is focused on the same object for a long time. And this is this is something that it poses a danger to the practice of the Dhamma when people have this idea, because this idea gets in the way of their being able to accept the practice. So be to Kritika Samadhi le. I want to go there, my sight jare, apana Samadhi the Mahol, so a day yava. Kritika Samadhi le. Kita Nachalan Tabidi. Me Pavana Seiko. Malobushe, Nite or Tanai Mare. Detensi Naimare, the Seiko. Hello, so tired. Bana to the rest of the Apito, I want to go there. Was it at the Mari Pia on Lobido? The Chinese sight Chinese upon the Mari Lobe, the Rodon Nation Piatava. Bello Pima, the whole sort. But if I can not be Puto. Pavana say a Sanjibeka Niwarana Diari, Kudu Hada looked at it, Niwarana Diari. Kaunari meaning charging, Najin Sergeant, teaching it. Country Kaunari Eradigo, down there. The Pavana say no shape hit up with Waro. There are Niwarana the crew. Sick body Peter. TPS so Mono is Karagai Pora. Erali and no shape. Peter said to her, Joe Ye Peter, Gay Mira,
စိတ်ဒီပြည့်ချွေးကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ချင်တာဒါတိနာမိတာនិဝရဏခေါ်တယ်စိတ်ဒီအထိမ်းမရှိဘူးလေလက်ကပြန့်နေတာငါကမှားခဲ့တဲ့ဟာဒီပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာပူပန်တာနှုတ်တရတာကောင်းတာတွေမလုပ်ခဲ့ပြီလို့နှုတ်တရနေတာအပူတွေပဲအဲ့ဒါတွေဟာယုံဝတ္တန်တရားတွေဖြစ်တာတရားဆိုတာရှိလားတရားကိုဖော်ထုတ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိသလားရှိတဲ့ထောင်ဒီတရားတွေကဒီလိုအားထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်တွေစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာပေါ့လေလေထဲမှာလှေကားထောင်နေတယ်လို့ပေါ့လေမိရမရှိဘူးနဲ့လှေကားထောင်တော့ကိုရွှေ့ထောင်လိုက်ဒီရွှေ့ထောင်လိုက်ဆိုတာပေါ့လေသူ့လို့နဲ့မဝေဝဲနိုင်တဲ့သဘောတွေပေါ့လေအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စခေါ်တယ်အခုလိုဘာဝနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအလဲအလှနဲ့ဖြစ်နေနောက်အိပ်ပျော်နေတဲ့ခါပဲတက်တာပဲအဲ့ဒါပါဠိလိုတော့និဝရဏလို့ခေါ်ပါတယ်ထက်တန်းစားကုသိုလ်တရားတွေကိုရိုးရိုးကုသိုလ်ရောထက်တန်းစားကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်ရမပေါ်ရအောင်ဟန်တာတတ်တဲ့တရားတွေသူတို့ကဟန်တာတာတော့စိတ်ဟာညင်နွားပြီးတော့တကယ်အမှန်တရားတွေကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာလည်းပဲအားနေသွားတာပဲပညာရဒုပ္ပလိကရဏတရားလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်အမှန်တရားကိုကြောင်းကျိုးဒါဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့အစစ်သိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုလည်းပဲအားနေအောင်မေးမြင်အောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားစိုးတွေတဲ့ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒါတွေလွှမ်းနေတာပါပဲတကယ်အမှန်တရားကိုမရောက်နိုင်ဘူးအမှန်တရားမရောက်နိုင်တော့ထင်တွေကိုယ်ဝေရတာပေါ့လေဒီမှာတာကောင်တွေတပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝေကြတာတွေရစ်ပူဆိုတာတွေအမျိုးမျိုးပါပဲဒီမှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်ကုန်တာThe Pali Sayadawgyi recited was Sopi. That means Kanika Samadhi too. So not just Appana Samadhi, but Kanika Samadhi also. Chittang Nichalang Tapeti. Kanika Samadhi too can make the mind stable. That's what that means. And in what way? It is said, apito viya, just like absorption, concentration, just like appana samadhi. So how does it happen? In the Pali it said, patipekena anabhibhuto, that it's not overwhelmed by the opposing factors called the nivaranas. Wanting to see good things, hear good things, smell, taste, touch good things, wanting better and better things. This is a disturbance to the bhavana mind, and this is one of the nivaranas. Sometimes the mind is angry, rotten, and so hateful, dissatisfied. And this also is a disturbance to the mind, to the bhavana mind. The mind is sluggish, it backs off, it doesn't want to do anything. This is the obstacle of tina meda, sloth and torpor. The mind becomes scattered for no reason at all, and being scattered, it goes to thoughts of the unwholesome things we did in the past, and one feels remorse. It goes to thoughts about wholesome things we didn't do, we regret. So these also are obstacles. And then there's doubt. Is there really a Buddha? Did he really exist? Did he really teach this Dhamma? If we practice the Dhamma, will the mind become clean? And the doubts that one can dwell upon in one's mind are like building a ladder in the sky. There's nothing firm on which it's placed.
And this is vicikiccha, skeptical doubt. So for those who don't practice bhavana, who don't practice development of the mind, these happen all the time, except for when one is asleep. And these are called the nivaranas. These are the dhammas which prevent wholesomeness of even the best kind. They prevent wholesomeness from occurring. And they weaken knowledge. It is said that the nivaranas are panya dubalikarana. They weaken knowledge. The knowledge that is able to, the wholesome knowledge that is able to discern between mind and matter, nama and rupa, that is able to see how they are related as cause and effect. The nivaranas, the obstacles to concentration, they weaken this knowledge. And in the world, this is very strong. This is happening many places. And as a result, people, because people think... Kanika Samadhi ha Yezi Jangi lo Shilin of Sessa Bidoboli She sent the Pinema, Shetamari, no Tamari, Sessa Bido Pinilushi Gona Niwaranadiari at Ramu Mukayaro Bema Piama, Aramane Gulolose, Polare, Pamu Pemu, Sachi, a Tete Polare Ayomama. He's young in Pinyama. Nirantana, a jam seal. Jadam a hardoram seal. Lutheram seal. Medical Malay, Nidakal and Gillet, Widical, Willis, you know. Edama jam a sato. Chairs of the Kunetu, to Kino chairs to Arnett. Nirantana, a jam seal. Chin of the Caresania. You know, I was a new Quaver Melo. Portain, I am her. Tinimua, Tatare to hear me. Ika Karina Suravali. Tatare. The beauty of Chia, I've been to the beauty. Korea, Korea, I only saw it of it. David Melo, Edipoma, says, with a chat at Maria. A charm she whenever. To set hello. She's young European, Elopia Maya, Elopia is a Lucia, Tibeka, Nabi Putas Rabbi, Sanjay Matiari, Ramu Paro, Era de Kendo, Papillus, Swimmers are shoot it, Uriatati Maria, to a title pianito, moto pianito, I got the room can handle. Elupia of Mama, so that they were Yavare. Elup Mamma let the Maria le Kona. So Kanika Samadhi is not overwhelmed by the opposing factors of the nivaranas. Patipekena anabibudo. So it's free of the nivaranas. And therefore, it can make the mind stable the way apana samadhi can. Setang nechalang tapeti. So how does one make this happen? How does it happen that it is not overwhelmed? That the Kanika Samadhi is not overwhelmed? It said, Pavatamano. This Kanika Samadhi, momentary concentration, needs to flow like a river.
one moment of samadhi following another, after another. And then it won't be overwhelmed. Where does the samadhi need to occur? It is said, aramane. It has to occur on every newly arising object. And how is nirantarang? There can't be any gaps between one moment of samadhi and the next. If one gazes or daydreams, in those moments there is a gap. So this is weakening, breaking one's samadhi. So it's said that that one has to have continuous nirantarang without a break. And in that way, although the objects are many, however, the Khanika Samadhi seems to be just one thing. And this is called ekakarena. It occurs, it seems to be just one thing, just the way when a river flows, it seems to be just one thing. The samadhi flows like a river, and it seems to be as one. Not like many moments, it seems like one. So when it occurs like that, it won't be overwhelmed by the nivaranas. And why this is because effort, sati, and samadhi are blowing away the nivaranas. Virya, sati, and samadhi blow away the nivaranas. So one has to note, observe in this way so as to make the samadhi good. အဲ့ဒီလိုတမာရီမျိုးကောင်းလို့ရှိရင်ယုံနာကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုကအစဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံစေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဒီဖြစ်ပေါ်အောင်ပေါ့လေအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါပါပဲဒီငါမဆုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာတွေပေါ်မလာဘူးမအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဆိုတရားထုတ်ရတာအောင်မြင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂါလေးပြည့်စုံဖို့ဒါအသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာဒီအင်္ဂါပြည့်စုံလေလေစိတ်ဆူဆီးမှုအားကောင်းလေလေသဘောတရားတွေလည်းပဲပထမအကျဉ်းစားအလတ်စားအနုစားအသေးဖွဲ့လေးရဲ့စာတခါတည်းတည်သွားမှာပဲရှင်းရှင်းလေးလေးပြတ်ပြတ်သားသားတခါတည်းတည်သွားမှာပဲအဲ့ဒါလိုတည်ဖို့ရာအတွက်ရှိဥစွာလိုတာကတော့ကောင်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေကကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုးရုပ်တဲ့အပြုအမူတွေကဆိုးကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအသိစိတ်ဓာတ်လေးလာတာပါပဲဒီတော့အဆိုးကိုမုံတီးပြီးတော့အကောင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ရမယ့်ဟာဆောင်ရမယ့်ဟာတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ရပါတယ်တဲ့တဲ့စာမတဲ့တဲ့စာသိရတယ်လို့ပြောတယ်ကြိုသိထားတော့မတဲ့တာရှောင်တော့အစာနဲ့စားပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးပေါ့တဲ့တာဒီရွေးစားတော့တိုက်တာနဲ့စားတော့အကျိုးရှိတယ်လို့ပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီချိန်စားတဲ့အသိဉာဏ်လေးဟာလည်းပဲသိအရေးကြီးပါတယ်သူကတော့ So when samadhi becomes good like that, then vipassana knowledge, beginning with the discernment of nama and rupa, mind and matter, and how they are related as cause and effect, vipassana knowledge can become complete. And so what we are doing has this end. If we practice accordingly, vipassana knowledge will become complete. If we don't practice accordingly, vipassana knowledge won't become complete. So if we want our practice to succeed, then to the extent that we are able to apply effort and accurate aim to observe the object, so the sati arises, to that extent the collected mind will occur. The mind will be collected on the object. And to the extent that the mind becomes collected, then knowledge will arise. And one will be able to see even very, very small details.
First of all, what one needs is the basic understanding that when one does something good, it brings good results. When one does something bad, it brings bad results. So for those who don't like to experience bad things and who want to have good things, such people with this understanding will avoid doing the things that bring bad results and will undertake to do the things that bring good results. Just the way with eating food, with the understanding of what is good for us and what isn't good for us, when we avoid the foods that we're allergic to, that are not suitable for us, then we don't get the bad results associated with eating that food that is not agreeable for us. And when we eat food that is good for us in a moderate amount, then we get the results, the good results that are connected with eating that good food. So this understanding regarding our actions, the ability to consider, to weigh and reflect, is very important. အဲ့လိုအခြေခံအသိစိတ်ဓာတ်လေးရှိထားရင်ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းနှစ်ပိုင်းရလိုက်လာတာပဲဟုတ်လောက်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတာပေါ့လေယုံကြည်မှုဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတွေကိုဒုက္ခပိဋကတဲ့ဟာတွေကိုရှောင်လို့တဲ့ဆန္ဒကောင်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲပြည့်စုံပြုလုပ်လို့တဲ့ဆန္ဒဒါတွေပေါ်တာပါပဲသို့သောဆန္ဒပေါ်တယ်လည်းပဲကိုလိုသူတို့တော့ဖြစ်သေးပါဘူးစွန့်စားရမယ်ကိုလက်ရှိဘဝကိုချမ်းသာလေးကိုမငဲ့ရဘူးစွန့်စားရမယ်အခိုက်အတန့်ခွဲနေရမယ်အဲ့ဒါရဲရဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလုံနိုင်တာပါရဲရဲနဲ့ခွာခဲ့ပြီဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ်တဲ့အာယုံမလို့တတ်မှတ်ဖို့ရန်အတွက်ပူရပြအဆက်ရမယ်ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်ပူရပြအဆက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိယလည်းမလာဘူးသမာဓိလည်းမလာဘူးအသိပညာလည်းမလာဘူးပဲခုပြောခဲ့တဲ့ဤတိုင်းဓမ္မနဲ့ဓမ္မဒီတသားတည်းလို့ထင်ရလောက်အောင်ဆက်စအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိပဋ္ဌာန်အလုံးရဲ့လုံငန်းရဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ယူသေးသေးနဲ့စိတ်ဆက်ဆက်ပြုပြီးဆိုတာပေါ့လေအဖြေကအလိုလိုထွက်လာပါတယ်တရားစီကြည့်တဲ့အခါမှာပြောစရာလည်းမပါဘူးတနေ့လာလိုက်တာတနေ့လာလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂီဟာလုံနီးကောင်းလည်းမသိသေးလို့သိပြီမယ်လို့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးကိုမသိသေးလို့တန်ဖိုးမထားတတ်သေးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီမှာကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းဟာအမှန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အလုပ်ပါဆိုတာပေါ့လေလူပိသားအောင်ပြုလုပ်ပေးတာလူလိုစိတ်ဓာတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာလူသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့လူထက်လူဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့တကယ်မွန်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးပဲဆိုတာသိသွားအောင်ဆရာများကဘုရားဟောထားတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့ပေါ့လေဒါတွေတင်ပြပြီးတော့ရှင်းလင်းအားပေးရပါတယ်ဓမ္မ If there is this basic understanding, this basic mental attitude, then faith will follow. This is possible. So, following on faith, there's the desire to avoid the things that are going to cause us trouble and to undertake the things that can bring about goodness for us. But these don't happen without us doing anything. One has to have no consideration for one's life or limb, for one's body or life. So only courageous people are able to practice in this way. It's very important, as soon as the object arises, that one applies ardent effort
Because if one doesn't apply effort to observe the object as soon as it arises, then there will be no sati. Without sati, there will be no samadhi. Without samadhi, there will be no knowledge. On the other hand, if one can apply one's effort moment after moment so that the collected mind becomes continuous, so that it seems just to be seamless, like one single piece of fabric, and then one can draw the conclusion, this person is practicing respectfully. And if one comes to the interviews, on the other hand, and has nothing to say, time after time after time, then it's evident. Either the student does not know the practice, doesn't know the benefits of the practice, knows about the benefits of the practice but doesn't value them, or knows about the benefits, values them, but doesn't have any desire to, doesn't actually do the work to achieve them. So this is a practice which makes us truly human. It gives us the ability to keep our mind and heart humane. And although we're human with human intelligence, it brings a better than average human intelligence. So the teachers, therefore, have to explain and encourage in this way. တချို့ကတော့မိမိရဲ့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့နာနဲ့ယုတ်တရားတွေဟာကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ထင်ရှားတယ်လို့အသေးစိတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းထင်ရှားတာအမှန်နဲ့နေပါတယ်နဲ့ပြီးတော့မြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နဲ့ပြီးတော့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့တရားတွေပေါ်လွင်ထင်ရှားနိုင်ပါမလားဆိုတာပေါ့လေဒီလိုမိကုန်းတွေထုတ်ကြပါတယ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနိုင်တဲ့နည်းရှိပါတယ်ပฏิပက္ခဝိတ္တမနေနဆိုတာပေါ့လေခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့လူတွေမှာအလကားဖြစ်နေတဲ့ကာမိသနာនិဝရဏအစရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဟန်တာပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ညီညွတ်စီတတ်တဲ့တရားတွေတဲ့အဲ့ဒါတွေမှုတ်ထုတ်ပြရမယ်ဖယ်ရှားပြရမယ်ပေါ့လေဒါဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတာစီရအောင်ကြိုးစားရမယ်ခုနပฏิပက္ခေနဲ့နတ်ပိဘူတော်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲအဆိုတာကွဲပါတယ်တော့အဲ့လိုအတာစီရသွားသူတို့ကိုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုမကတ်ရအောင်ပေါ့လေမှုတ်ထုတ်ပယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲနေနေတဲ့တရားပဲဖြစ်စေညံမှာတက်တော့တက်တာလေးပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတတ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် Some are able to experience that the mind and matter in their body is very coarse, and also it's very subtle. So it's what happens in our mind and body, what happens inside of us. It can either be extremely coarse, it can be extremely subtle and refined. So it is very, very profound. And because it is profound, it is hard to see. So can something that is profound like this become easy to see, become clear in our mind's eye? And it is said that patipeka vidhamanena supakatang bhaveya, that when the nivaranas, the obstacles to concentration, are blown away, when they are dispelled, then, so this is what we have to try to do. Similarly to the description of Kanika Samadhi,
patipekena anhabibuto. When it's not overwhelmed, you have to make the Khanika Samadhi not overwhelmed by the nivaranas. So when one is able to get the upper hand over the nivaranas, then no matter how profound it is, no matter how subtle the object is, that no matter how profound what it is that is in one's body and mind, this will become evident in one's knowledge. Pratipeka Vidhamana Pana Samapatipati Patipatana. Ki Amoni, Kilita Amoni, Kilita Nijeri. The Aji Pontan Mosra, Pompido, Lomo Piasivo Loha, Nilanja Atoma, Nilanja Atone, Sessanivana, Nilamati Vene, Yan Atolum Yavo, Quincha Atonema, Samapatipati Sura, Nilanja Gentompu, Nilanja Gentomune, Sessa Patenivana. Nilanja Gentomune, Sessamu, Patemu, she was a Luciano, the Gachekona. To one by Sabido, who are pounded like that, yet she wanted to say that. Quincha, that is the Yawano, don't appear. That's some of the body called. They only champion it, that let some of the body power. The little outside video champion already materially cut water. That let some of the body. The Lika was very much sight at water. Bema Sigam, you know. Now said the Ari, Mama, Picomiero. And a pretty bega Utamana Corave. Tia Arne, Uria at the Tia Tomari Arne, Moto Pianina. Macanino. The Sanjama Tiarego. Moto Piasijan, Macao Pirochia Suraleve, Nilanja Gentone Sessanivare, Tilosotavare, Nilan Chacha Atonema, Posaza Lolumiabu. Patipeka Vidhamanang Pana. Samapatipati Patibadang. So this says that the task of blowing out the nivaranas depends upon systematic practice. This will only happen when the practice is systematic. So we put the attention on the abdomen, and when the abdomen rises, we push the mind so that it will reach the object. This is systematic practice. And we aim so that the mind is focused accurately. So this is what is involved in samapatipati, systematic practice. And to the extent that one has accurate aim and applies effort, then sati will stick to the object. Sati sticks, and therefore the mind falls collectedly on that object. So the disturbing dhammas of the nivaranas have no chance to arise. The power of virya, sati, and samadhi blow away the nivaranas. They keep them from sticking to the mind. So this dispelling of the nivaranas depends upon systematic practice. Therefore, one cannot do the practice carelessly.
ဒီလာပြီးတော့အထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နေတတ်ဖို့လည်းသိအရေးကြီးပါတယ်ညွှန်တာကတစ်မျိုးကိုယ်ကလုပ်တာတစ်မျိုးဆိုရင်တော့မရဘူးငါကလည်းပဲကိုယ်လုပ်တဲ့နီးလေးတွေခံထားတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေးတွေဒီမှာအသုံးချနေလို့ရှိရင်ဒီကနီးပြလို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုးထားတဲ့အဝယ်များနောက်ထပ်ဆိုးကျင်လို့ရှိရင်ငါကအယောင်ခံရှိနေတော့ကိုလိုတဲ့အယောင်ဆိုးလို့မရဘူးအဝိသေကိုဆိုးရတာကိုလိုတဲ့အယောင်ရတယ်ငါကအယောင်ခံရှိတဲ့အဝယ်ဟောင်းဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုအဝိသေအယောင်နဲ့ကြောက်လုပ်ပြီးမှဆိုးလို့ရပါတယ်ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဗုဒ္ဓအလိုကြနိုင်တယ်များကြအောင်ကျေးဇူးရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒတော်အတိုင်းပေါ့လေဒီနည်းတွေပေးနေတဲ့အခါမှာငါကအထုတ်ခဲ့တဲ့အယောင်လေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေမကျွတ်လို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်အသစ်အယောင်ထည့်လို့မရပါဘူးဆိုးလို့မရပါဘူးအရင်ကအယောင်နောက်ကအယောင်ရောသွားလို့ရှိရင်ကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ကိုလိုတဲ့အယောင်ရပဲနဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းယောဂီတွေသတိထားဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်ဒီအနည်းလိုက်အထုတ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီအနည်းတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာဒါမှကိုလုတ်တာကတစ်မျိုးဒီကပြောတာကတစ်မျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ယူသေးတယ်လို့ရမယ်စိတ်ဆက်ဆက်လို့ရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေတိတိကျကျညွှန်ကြားနေတာအဲ့ဒါတွေမလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငကိုအတိုင်းပဲဘာမှထူမှာမဟုတ်ဘူး The yogis who have come here from abroad, some have practiced before in one way or another, but coming here, it's very important to do as the teachers here instruct, to do a bit of your old practice and a bit of this practice, try to combine them. That doesn't work. So if you use your old method of practice, then it's not going to be possible to use what is being instructed now, here. It's like when we have a piece of cloth. If we want to dye a piece of cloth, but that cloth has already been dyed another color, then if you put more dye on top of that, you won't get a true color. You won't get... So what you have to do, if you have a new piece of cloth, of course, it's quite easy to dye the cloth. But if you have an old one that's already been dyed and you want to get a color just like in the package, then you use dye remover first to get all the old dye out, and then you can dye the cloth. So Sayadawgyi here is teaching according to the teaching of the Buddha, as instructed by the late Most Venerable Mahasi Sayadaw. And if you have practiced other methods, so for example, if you are similar to the cloth that has already been dyed, then you have to remove the dye first before you try to apply the new color of this practice. You have to be careful about this. If you are going to practice here, then you need to follow this method exactly, not do some of one and some of another. And if you can't follow the instructions given here, then it's not going to make any difference to keep on practicing. Sadhama Sakuna Dina SADHU Nilaja Jintong Jinti Samadhi Pati Saravali Erago Swevare Shodaja Nilaja Jintong Nanjin Jintong Jinti Sadhama Sakuna Dina Piazza Jira Drogoni Kuren Chibira Kuren Protocol Dhamma Era Sadhama Kovare Nila Sema
Jana Jin, Sessani, Nima, Nigon Nima, Lila Vare, Dilosura, Lila Tishima, Nilanja Cheton had a Dilosova Retama. Satama Sodaga, Sa, Piazza to Rogonui, Letri Atutare to Rogonui, Dhamma, Pamalu Achimon, the Yabo, Tidamangoni, the Tebega. You know, Cheton Pogo, Chitson Pogo, Otamajaya on look, so much had a swine that she did. Pinko, so much had a 30. Omujaya, Jaramali Yamnia, so much at the Tishi Tamara. Pelubogo, you so much at the own sort. You know, Titi Jaja, Chitone Pogo, so much in it. You know, got the Cha, Gualuta, the Chaso in the Mara Bam Tanam, Yanaki Malayu. Balobo sound hara, Autamajaya sound hara. This Galia, Emenago, Conus Gali, Nilanija, Chentoji, Chentomuha, Niman Lamhang Vole, you did the lady Sazane, Najaya Vare, Najabu Sessani Vare, Najabu Kemido, you did the Najabu Kemido, Mayanamo. So systematic practice, samapatipati, it is said that sa sadhama savanadina, that the systematic practice depends upon listening to the Dhamma of the Buddha and other wise people. One has to listen to the correct method. One has to study this, because listening to the correct being able to practice this method is dependent. Being able to practice systematically is dependent upon listening to this method. This word sadhama is a combination of two things. Sa refers to the Buddha and other good, wise people. And Dhamma has a hidden meaning, which is that it is something which has the power to raise one up, to keep one from falling down. Who is it that the Dhamma can raise up, can keep from falling down? It's the person who practices according to the instructions of the Dhamma. The Dhamma doesn't play favorites. If one practices according to the Dhamma, then that Dhamma elevates one. So it uplifts one so that one doesn't fall down, so that one's status is raised. And thus, in order to apply the practice systematically, to practice systematically, it is necessary to listen to this method. Practice is doesn't happen without listening to the method. Dan Satri Dhamisa Pasadayatana Dan Todo Bosaga Parare Sanjime Diazo Pesha Nemo Nilanija Chentomu Niman Lamha Najajindi Mamaga Luchi, Magana Nili Layamao Tansara Magana Ni Lila Jana Ravani Satari Damisa Pasadayatan Satari Nujara Mude Buddha upon Nelago Damisa Juday Chedone Bogo, Autamajaya on look. Songswan Nine Dhamma upon Helago Pasadayatan Jinyohu Yojibu Sessani Vare
မယုံရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးယုံမှလုပ်နိုင်တာယုံဆိုတာဘယ်ပုံမှာယုံရမှာတော့နိလကြကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောက်တမကြရအောင်လို့ဆောင်မပေးတဲ့တရားပေါ့ဘုရားကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဖြစ်နေတော့မယုံကြည်ရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုလည်းရပါတယ်ကပ္ပဋ္ဌာန်းဆရာကြီးရှင်ကိုလည်းရပါတယ်သို့တော့တရားကိုတော့ယူသေးရမှာယုတ်တိယုတ်တာနဲ့အကြောင်းတွေပြပြီးတော့ဟောနေတဲ့ပုံမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ဒီလိုအကြောင်းပြဘာမှမရှိဘဲနဲ့တော့ရင်းဆန်လို့တော့မရပါဘူးကြောင်းကျိုးရင်းလို့ရှိရင်လက်ခံရမှာပဲဒါပညာရှိတွေရဲ့သဘောထားပဲကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်ဆက်ကြည့်လို့ညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒါလက်ခံရမှာကြီးပဲအဲဒီလက်ခံတတ်တဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်တတ်တဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုကိုယ်နှုတ်စိတ်ဓာတ်၃ပါးလုံးပေါ့လေအပြည့်နဲ့စာကိတတ်ရှိအောင်နိလန်းနေပေးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓပေါ်မှာရောဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့နိလန်းနေပေါ်မှာရောယုံကြည်ရမယ်တဲ့မယုံကြည်ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ကိုယ့်အကိုစစ်စစ်ကြည့်ပါလေဗုဒ္ဓကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဖြစ်နေတော့ထားတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ပဋိပဒါနိလန်းတွေကိုအကျိုးတွေပေါ်ဖော်ပြပြီးတော့ကြားနေတာပါပဲမိမိကိုယ်ရင်ယုံရလားကောင်းအောင်မယုံတယုံဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကောင်းအောင်ဖြစ်ဘူးမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးလုပ်တာနဲ့လုပ်နေရတဲ့ဝတရားရလုပ်နေတာဘာမှစိတ်ဆက်ဆက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းအချိန်သာကုန်သွားတယ်အကျိုးမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါအခုယောဂီတွေတလပြည့်သွားပါရပောင်း30ဒီနေ့ပြည့်စုံသွားပါပြီရပောင်း30အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယူသေးလို့လို့ရှိရင်တော်ကိုတမာရိညာနေဖြစ်နေရမှာပါပဲအာရပါရတခါတည်းကိုဒီတရားတွေကမှတွေ့ရတာပဲအတွေ့နောက်ကျလိုက်လေချင်းစောစောမြတ်တွေ့လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမလဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုကိုစိတ်တည်းတက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာအောင်ဒီတလအတွင်းဟာအဲ့ဒီလောက်မှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိလို့ဆိုတာပေါ့လေယူသေးသေးမလုပ်လို့စိစစမလုပ်လို့ဆိုတာဒီမှာသွားပြီးတော့ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့တလလည်းဆက်ပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုပြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြုပြင်ပြီးတော့အထုတ်လို့ရှိရင်တော့အလားအလာရှိပါတယ်ဒီတော့လာရကျိုးနှောက်အောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းတရားနဲ့ကုညီကျိုးနှောက်အောင်လို့ယောဂီများကိုယ့်အကိုသိပြီးတော့ဒီအလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့ယူသေးသေးနဲ့စိတ်ဆက်ဆက်နဲ့မယမနာအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့လေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းရတဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါလား It is said tan satari cha dhamme cha pasarayatang. Tan refers to listening to this practice, which is for eliminating the defilements which have been following us throughout our lifetimes. Studying, learning the method, learning this correct method. It depends on two things. It depends on faith and trust and confidence in the Buddha, Sattari, and in the Dhamma, Dhammecha. Without faith, then one won't be able to work. So, in what do we need to have faith? It said Sattari in the Buddha, but if one doesn't believe in the person, at least in the Dhamma, Dhammecha, the Dhamma, that which bears the practitioner. So it's okay not to bow. One doesn't need to pay respects in that way to the individuals, to the teacher, to the Buddha. But one must respect the Dhamma. And when one considers, so if one considers the cause and effect relationships, that this is
See, I don't understand something that Sayadawgyi said, so please wait a minute. The Dhamma is something which occurs as cause and effect. And one should accept this. One should be able to accept this practical Dhamma. Whether one accepts the Buddha as an individual or not, one should accept this Dhamma, which occurs as cause and effect, and have faith in this. So if one has faith in this too, then one can understand and come to have faith in the Buddha who taught the Dhamma. But without faith, then nothing will happen. So one has to examine oneself, examine yourself, and see. So as far as faith in the Buddha is concerned, leave that aside if that's not something you feel. But do you have faith in the practice of satipatthana? That in using this method, one can develop purity of mind and other benefits. So if one doesn't have faith in this, or if one doesn't have, if one has faith but one doesn't practice with respect for the practice, with care, trying to work continuously, then nothing will happen. So now, for yogis who have been here since the start of the practice, started the retreat, it's been 1 month. And knowledge should be arising by now. By now, the yogis should be enthusiastic about the practice. So if this is not happening for you, then it's because of either there's not respectful practice, not meticulous practice, not continuous. So one has to think about this. And if during the next month, then one continues and one corrects oneself during the coming month, then there's hope. Then there's a good chance for progress. So Sayadawgyi hopes that the yogis will understand and value the benefits of the practice and practice with respect, meticulous care, and continuity. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.